service-minded? Last time we finished about weekly reports. Okay. What is the English? Duties of a sector leader, right? Yes. Yes. To conduct study, to organize view hub programs, to regularly report. And now, then did we do to attend all the meetings? That is the next one, right? And what is? No. To visit the different Bhakti Vrikshas periodically. Yeah, did we do that? No, today we will read this. Yeah, okay, please read that. Дал Прабhu, тогда прочитаешь, да, вот этот абзац? Периодически посещать разные Бхакти Врикши. Это 44 страницы. Внизу страницы. Периодически посещать разные Бхакти Врикши, да? Так. Периодически посещать разные Бхакти Врикши раз в 1 или 2 месяца. Лидер сектора должен регулярно посещать свои Бхакти Врикши, чтобы проверить, как в них идут дела, и дать свое общение новым преданным. Посещая встречу Бхакти Врикши, лидер сектора должен принимать в ней участие как обычный член группы. Мысленно он может отметить, есть ли какие-то недостатки. И позже, когда они останутся наедине с лидером Бхакти Врикши, он может отметить это. Это надо делать наедине для того, чтобы новые члены не делали неверных суждений о лидере и не теряли уважения к нему. Очень важно не смущать лидера Бхакти Врикши. Периодические посещения Бхакти Врикши лидер сектора понимает их реальную ситуацию и может дать необходимые советы и руководство лидерам этих Бхакти Врикш. We have finished that paragraph, Mataji. Да, извините, пока нужно какое-то время еще. Вот ПремаПадмини вроде сейчас добавится. Надо еще раз сказать. Hare Krishna, has he finished reading? Yes. Okay, so the sector leader has to visit the Bhakti Vriksha groups and he should not wait for the leaders to invite him. Итак, лидер сектора должен посещать группу Бхакти Врикши, не нужно ждать ему, пока его туда пригласят. Because Bhakti Vriksha leaders, sometimes, some of them invite, but they don't know when to invite and so on. So sector leader has a matter of duty. He should not think that, Bhakti Vriksha leader did not invite me and so on, but he should just visit them as a matter of duty and he should take part in the discussions. So he will know how the Bhakti Vriksha leader is conducting the group. Лидеры некоторых Бхакти Врикши регулярно приглашают лидеры сектора. Некоторые группы, они не знают, как это делать, когда, поэтому лидер сектора должен, не дожидаясь приглашения, посещать встречи и смотреть, как они проходят. Of course, so he can also speak up, so he can give more inputs, and then if they have any doubts also they can clarify from the sector leader, the members. Встрече он тоже может выступить, сказать какие-то вещи. Если есть вопросы или сомнения участников, он может пытаться на них ответить.
if there are some shortcomings of the Bhakti Vriksha leaders, he should not correct them in front of the members. That's very, very important. Если лидер группы что-то делает не так, не нужно поправлять его перед всеми. Это очень важный момент. But instead, he should appreciate, he should praise the Bhakti Vriksha leader, whatever is good. You know, see, he's a very nice leader and he's taking care of you all. Like that, if he appreciates, then it'll be very nice, both for the members, for the leaders, and so on. And they will be very happy to keep, you know, about your association. Наоборот, лидера нужно хвалить перед всеми, благодарить его, сказать, смотрите, какой хороший лидер группы, как он о вас заботится, это будет благом для всех. So that way, you know, the sector leader, he also is aware of what is going on in the Bhakti Vrikshas, and he can also guide the Bhakti, he can give so many inputs, which will help the Bhakti Vriksha members grow in their spiritual thing. Такие визиты позволяют лидеру сектора быть в курсе того, что происходит в группах, и помогают ему давать какие-то полезные советы участникам Бхакти Врикши для их духовного роста. So now with Zoom meetings, it is even better, you know, it's become easier. So sector leader can easily visit Bhakti Vrikshas. Сейчас, когда все перешли в Zoom, это стало еще проще посещать Бхакти Врикши лидеру сектора. So, then, I mean, do you face any problem? Bhakti Vriksha leaders, they are very independent and they don't like my visiting and so on. Если у вас проблемы такого рода, что лидеры групп независимы очень, им не нравится, что лидер сектора к ним приходит, ну или что-то в этом роде. Has it ever happened? Тогда когда-нибудь такое случалось у вас? Бывает иногда тоже, да, такие вопросы. Sometimes it happens. Yeah. So that is why from the very beginning, if we tell them that I'm coming to, if we go in the mood of just helping them, assisting them, rather than, you know, to show that I'm the senior and so on, then, you know, they feel, then it creates some kind of, you know, this thing. But if we go like we want to help the Bhakti Vriksha leader, then the leader will be very happy to have our association. Чтобы таких ситуаций не возникало, нужно сразу расставить акценты таким образом, что вы приходите просто помочь лидеру группы, не то, что вы хотите занять его место. Тогда он будет относиться к этому нормально. Да, то есть, наверное, нужно, получается, как вот написано и говорится, приходить как просто слушатель, да, то есть как участник Бхакти Врикши. It's mentioned in this paragraph that sector leader is just like a participant of the meeting, should be. Mm-hmm. Yeah, because the questions are asked, so the Bhakti Vriksha, because he has to see how the Bhakti Vriksha leader is conducting it. So he asks the questions and the members are answering, then he also can answer. And he can add something more, and whatever he wants to speak can be part of the discussion. Да, тут идея в том, что лидер сектора должен же посмотреть, как лидер группы все это ведет. Поэтому, когда все отвечают на вопросы, он тоже в свой черед может ответить на вопрос, добавить от себя, дать какую-то дополнительную информацию. See, if the sector leader just comes and gives a lecture and goes away, how will he find out what is the Bhakti Vriksha leader, how he is conducting, how will he know personally all the members? For giving lectures, that can be another time, like Vyuha, or another day, something he can go to conduct Siksha seminars and so on. В один случай, если он просто приходит, лидер сектора, дает лекцию, потом уходит, то, во-первых, он не сможет посмотреть, как лидер группы ведет встречу, а во-вторых, он не сможет познакомиться с ее участниками. А формат лекции, он хорошо подходит для вьюхи или для каких-то отдельных мероприятий. So this way, the sector leader will know every member,
you know, because he's taking part in the conversations. Если лидер сектора будет ходить в Бхакти-врикша, принимать участие в обсуждении, он будет знать лично каждого участника каждой группы. And he can ask the Bhakti-vriksha leaders to introduce each one of them. And not only that, periodically he can ask how are they doing. And so in this way, a very good relationship will develop. You mean introduce right on the meeting or a part of that? To introduce? No. And before the Bhakti-vriksha, the leader will talk about each person, no? He will introduce. So the sector leader will know individually every person in the group. Потом непосредственно перед встречей лидер группы может рассказать лидеру сектора о том, кто придет, представить каждого, чтобы лидер сектора потом же был в курсе, что это за люди. And so during the conversations also he'll come to know about each person very well. И позже в ходе обсуждения он уже сможет больше узнать о каждом. So then he will be in a good position to advise the Bhakti-vriksha leader, you know, how to take care some problems, and he will be able to give a, you know, a better advice to the Bhakti-vriksha leader. И вот эта вот информация позволит лидеру сектора давать полезные советы лидеру Бхакти-врикша. And okay, to help. Okay, next paragraph. Давайте следующий абзац прочитаем. Да, правда, может продолжить пока? Давайте. Помогать лидерам поднимать членов Бхакти-врикши по уровню шикши. Если даже лидер Бхакти-врикши хорошо исполняет свои обязанности, все же члены группы могут нуждаться в дополнительном вдохновении и подталкивании, чтобы регулярно подниматься выше по ступеням шикши. Так как отношения лидера Бхакти-врикши с членами группы очень близкие, ему может быть неудобно подталкивать их. Так же, как родители иногда чувствуют необходимость, чтобы кто-то другой побудил их детей сделать что-то, так как те не воспринимают слова родителей достаточно серьезно. Лидер сектора может помочь, поговорив с членами группы индивидуально или проведя семинар и рассказав о благе перехода к следующему уровню обязательств шикши. That's it. So it is always good that sector leader conducts the Siksha seminar, so that, you know, because Bhakti-vriksha leader is constantly seeing them, and they may not like another, again, the leader is telling, pushing them, they will think like that. But if somebody else comes and says then that, and so they feel like, you know, because they are not so familiar with him. Своего лидера участники группы видят постоянно, знают его хорошо, поэтому здорово, когда семинар шикши проводит кто-то другой, а именно лидер сектора. And sometimes even personally talking to people, because someone may be having some problems, and because sector leader is more experienced, so if he also puts in a word, then it may help in convincing the members. Потом у участников группы могут быть какие-то проблемы или сомнения. Неплохо, если лидер сектора с ними беседует, особенно с учетом того, что он более опытный, более знающий человек. Actually, it's very important that the sector leader should never try to replace the Bhakti-vriksha leader. He should always, you know, make sure that the people, because sometimes what happens, because if the sector leader is more senior, then, you know, the members will think, okay, I'll directly go and talk to them. I will get, you know, maybe because he's more advanced or whatever. But he should make sure that, okay, he can give association, but most things, he should say, no, you can ask your Bhakti-vriksha leader. You should make sure that the Bhakti-vriksha leader is not overruled or, you know, jumped over, you know, they don't jump over him. That is very important. Тут важно следить за тем, чтобы лидер сектора не
пытался подменить или занять место лидера Бхакти-врикша, потому что обычно бывает так, что участники группы начинают по всем вопросам обращаться непосредственно к лидеру сектора, как более старшему, более продвинутому. В таком случае лидер сектора на какие-то вопросы может отвечать, а по большинству вопросов должен перенаправлять всех обратно к лидеру группы. Okay, any questions on this? Есть ли вопросы по тому, что было сейчас сказано? Or comments, what your experience has been? Или комментарии, может быть, вы хотите своим опытом поделиться в этой сфере? А вот это вот обсуждение со Слугой-лидером Бхакти-врикши, лидер сектора, он проводит, видимо, используя вот ту методику, которую вы предлагали в качестве стратегического планирования, вот, как минимум регулярно, раз в месяц. You spoke about Bhakti-vriksha leader introducing all the members to sector leader. Should it be done in the framework of strategic planning, as you described? In the framework of what? Planning? Strategic planning, as you previously described. When they discuss each member and make a strategic plan. Yeah, later. Yeah, it will also help in that. Yes. When you're planning about each member, because you're helping him, that time also, if he knows them personally, then he can even better advise. Ну и в этом формате тоже, потому что если лидер их всех знает уже лично, то это поможет ему дать хороший совет. But it's not just limited to strategic planning. There should be an introduction beforehand also, right? Don't. Strategic planning time, the members are not there. You said that before Bhakti-vriksha, before the meeting starts, Bhakti-vriksha... Yeah, during the Bhakti-vriksha program, that time, if the leader introduces all the members, then the sector leader knows every member. Там идея в том, что... But planning is done on another date, no, with just the Bhakti-vriksha leaders, not with the members. Это разные мероприятия. Вот стратегическое планирование, это уже после Бхакти-врикши, они там отдельно собираются, обсуждают. А здесь речь шла о том, что перед Бхакти-врикшей лидер просто как бы назовет тех, кто придет сегодня, и про каждого из них расскажет, кто они такие. Просто уже к следующему пункту перешли. Ну, хорошо. Дальше продвигаться по уровню шибши. Что вы хотели сказать? Я имел в виду, что это... Я понял, то есть это не только во время стратегического планирования нужно делать, а и в другое время тоже. Это So I understand that there are two different things, strategic planning and introduction. So you got the point. What did he say? He said that he understood the point that this introduction is something separate of strategic planning. Yes, yes. This is just to get to know them during Bhakti-vriksha. Да, это просто, чтобы лидер сектора представлял, кто там будет на Бхакти-врикше. It's always good to know people personally, no, just for relationships. Потому что всегда хорошо лично знать всех, просто хотя бы для отношений. Вот в эту же тему можно тоже вопрос? Говорите. А вот, то есть я правильно понял, что коммуникация лидера сектора с членами группы, это нормально до тех пор, пока эти отношения не затмевают как бы положение лидера группы? Is it correct that sector leaders' communication with Bhakti-vriksha members is okay unless he is starting to replace Bhakti-vriksha leader? What? I didn't understand.
Is it okay when sector leader is giving his association to Bhakti Vriksha members, unless he is trying to take the position of Bhakti Vriksha leader or to replace them, to replace him? Or when he... No, that is what. Mhm. No, you want to see how the Bhakti Vriksha leader is conducting. So you should not take his place. But unless you can give a talk separately, apart from the Bhakti Vriksha, you can also give a talk. That is fine. But not to conduct a Bhakti Vriksha for the members, because first of all, you want to see how the Bhakti Vriksha leader is doing conducting the Bhakti Vriksha. Здесь смысл перехода лидера сектора на группу в том, чтобы посмотреть, как лидер группы проводит встречу. Поэтому нет никакого смысла, если лидер сектора пытается, скажем, вести Бхакти Vriksha вместо ее лидера. Другое дело, что должны другие какие-то мероприятия быть, где он может выступить, там, на лекции, на вьюхе или еще где-то. Ну, я понял. Я имел в виду индивидуальные какие-то вот взаимоотношения с членами с группы лидера сектора, какие-то вот индивидуальная помощь. Я имел в виду вот это, не замещение там ведения группы. He is asking about some individual consultations or individual help by sector leader to group members. Is it okay? If the members have some questions. Ну, в смысле, если у участников Бхакти Vriksha вопросы какие-то есть, да? Ну, может быть, да, вопросы. Я... Ну да, то есть индивидуальная какая-то коммуникация с членами группы лидера сектора, вот именно в этом вопрос. Some individual communication between Bhakti Vriksha member and sector leader. Yes, it can happen. I mean, see, you have to have a very good understanding built between sector leader and Bhakti Vriksha leader. The Bhakti Vriksha leader, when he understands that the sector leader is only trying to help him and not trying to replace him or, or try to put him down by saying that, everyone can come to me directly. If he doesn't minimize the Bhakti Vriksha leader, then they can also talk to him. That is okay, because the sector leader will also discuss with the Bhakti Vriksha leader if they told him something. So it's like a nice cooperative thing. Ну да, такая коммуникация возможна, но при условии, что есть полное взаимопонимание между лидером сектора и лидером группы, и при условии, что лидер сектора не пытается занять положение лидера группы или как-то его принизить, говоря всем, ну вы можете ко мне напрямую обращаться, потому что если все правильно сделано, то лидер сектора все равно же расскажет лидеру группы, если участник Бхакти Vriksha что-то ему такое рассказал, ну вот о чем нужно лидеру группы знать. Угу. Понятно, спасибо. Thank you. Okay. So the next one, to conduct study classes for the members. Следующий, давайте я прочитаю. Проводить учебные занятия для членов групп. После того, как Бхакти Vriksha проходит уже от 2 до 4 месяцев, может возникнуть необходимость и желание встречаться еще один день в неделю для более глубокого изучения Бхагавад-гиты. Было бы хорошо, если бы лидер сектора смог проводить эти занятия. Ему рекомендуется изучить курсы по бхакти-шастрам для того, чтобы он мог систематизированно, интересно и эффективно обучать членов Бхакти Vriksha Бхагавад-гите. Все серьезные члены из его групп Бхакти Vriksha могут посещать эти занятия. We have finished that paragraph. Yes. Okay. So Bhakti Vriksha is to meet another day. So Bhagavad Gita classes, after here 2 to 4 months. I mean, it depends. They may, if the group members are very enthusiastic, and now especially with Zoom, we can have, even if we meet
physically for Bhakti Vriksha, and then we can say we can do study class on Zoom. That's also very good because you know, they don't have to visit, travel again. But these study classes. Учебные занятия можно проводить где-то там на 2-м или на 4-м месяце, зависит от конкретной группы их, начинать, где всех таких заинтересованных участников можно приглашать, изучать Бхагавад-гиту. А сейчас, когда в Zoom много происходит, это еще проще, потому что даже физически ездить никуда не надо. So actually, you know, the study classes will help because Bhakti Vriksha leader is taking care of the members. And then for study, study of the Bhagavad Gita, the sector leader will normally, because he has to improve. Now, once he's finished with teaching Bhakti Vriksha, he'll have more time. So he can do other courses like Bhakti Shastri or just read Bhagavad Gita more seriously. And then he can conduct it for the Bhakti Vriksha members. So, you know, they feel, it's easy also for the Bhakti Vriksha leader. Sometimes, of course, if there are no sector leaders and all, Bhakti Vriksha leader himself can also conduct Bhagavad Gita study class on another day. Если лидера сектора нет, то тогда лидер группы может проводить такое занятие по Бхагавад-гите в дополнительный день. Но лучше, когда этим занимается лидер сектора, во-первых, он более свободен, он свою группу уже отвел, ему группу вести не надо. Во-вторых, он в это время может сам заняться больше своим духовным образованием, например, изучать Бхакти-шастры. И вот на основе тех знаний, которые он получает, он может давать такие занятия для участников группы. What is your experience been? If the sector leader conducts the study class, do the Bhakti Vriksha leaders feel good about it? Каков ваш опыт? Если лидер сектора проводит занятия по Бхагавад-гите, хорошо ли на это реагируют лидеры Бхакти Vriksha? Ну, наверное, у нас как бы вот в Казани, допустим, у нас преданные лидеры, кто БВ2, то есть, ну, после 4-й недели сами обычно Бхагавад-гиту начинают. Yes. Here in Kazan, we have BV2 leaders. When they reach 64th week, they start to conduct study classes. Yeah, but who conducts it? Oh, at the end of 64 At weeks. the end of 64, yes. So who conducts? The Bhakti Vriksha leader? То есть, кто проводит? То есть лидер вот этой группы, которая 64 недели прошла, да, или лидер сектора проводит? Да, лидер группы. Иногда вот некоторые начинают даже раньше сейчас, а мы с лидерами групп проводим Шримад Бхагаватам вместе читаем. Group leaders conduct either when they reach 64 weeks or even prior to that. And for group leaders, I conduct Srimad Bhagavatam study classes. Okay, that's very good. That's also fine. Because those Bhakti Vriksha leaders will be like sector leaders now because they completed Bhakti Vriksha, so it's okay. Потому что лидеры групп, которые уже там закончили группу или близки к этому, ну, это фактически как лидер сектора уже. Да, те участники серьезные, если есть на других группах, иногда приглашаются вот на те занятия по Бхагавад-гите, которые проводят уже лидеры Бхакти Vriksha. С других групп, то есть тоже можно приглашать, мы так делаем. Also, members of other groups are sometimes being invited on Gita study classes. Not only for this group, but for other groups also. Okay. You mean what Sachitanya Prabhu is conducting, or? Вы имеете в виду Сачитанай, вот то, что вы Бхагаватам читаете, или то, что Гиту читают лидеры группы? Да, то есть если кто-то, допустим, в какой-то группе захотел присоединиться к Бхагавад-гите, то мы их можем направить пока, если сам Слуга-лидер Бхакти Vriksha не проводит, то может направить на те занятия по Бхагавад-гите, которые проводят другие лидеры.
For example, not in every Bhakti Vriksha study class is being conducted, and if members are eager, they can be sent to another study classes in other groups. Yes, that's good. Ну, это хорошо. Возможно, со временем у нас эта система выработается, что те, кто ведут Бхагавад-гиту, они станут лидерами секторов. Maybe in future we'll have a system where those who are conducting Gita study classes, they will become sector leaders. Сам я тоже провожу, кроме Бхагавад-гиты, еще ШримадБхагаватам, мы с координаторами городов проводим. I conduct both Gita study classes and Bhagavatam study classes for coordinators in different cities. Okay. Даже были попытки, ну, иногда приглашать, ну, в общий чат эту информацию сбрасывать, но пока, видимо, достаточно Бхагавад-гиты, которую проводят лидеры, ну, Рикши, так скажем. Я не понял вот эту фразу. Имею в виду, что, ну, мы иногда даже приглашали на Бхагавад-гиту, которую для координаторов есть, проводится, ну, участников, но Бхакти Рикши, ну, в целом. Просто, видимо, достаточно того, что они ходят к лидерам Бхакти Рикши. I conduct online Bhagavad Gita study class for coordinators from different cities, and at some point I even extended invitation to this study class for ordinary group members, but nobody joined. It seems that they are satisfied with whatever Gita study classes they have in their own groups. Their own, they have a study class for their group. They're having study classes for their own group. Apart from Bhakti Vriksha. Yes, yes. Saying Bhakti Vriksha itself is satisfying for. Ну, то есть, получается, They're saying that Bhakti Vriksha itself is satisfying. Им хватает тех занятий по гите, которые у них проходят в группе. Да, если они серьезно настроены, они уже, у них там какой-то есть определенные наработки, видимо, там уже отношения тоже сложились в этой связи. Им проще туда ходить. Yes, because they have relations there, it's easy to participate there. No, but they are also studying Bhagavad Gita, or no? They are only having Bhakti Vriksha. They are studying in study classes based on their Bhakti Vriksha. Okay, yeah, that's very good. I think that's most natural because they have a relationship and yes. Это действительно более естественно, потому что у них есть уже отношения там. And so Prabhu is teaching all the coordinators. So those coordinators are teaching their leaders and all that. So a lot of Bhagavad Gita is being taught in all the cities. Ну вот вы упомянули, что вы с координаторами проводите занятия по гите, да? А эти координаторы в своих городах тоже проводят такие занятия? То есть получается, что разрастается вот эта сеть? Да, многие начали проводить у себя Бхагавад-гиту. Вот, не знаю, здесь вот Даял Прабhu присутствует, не знаю, сможет ли он рассказать. И Джейн Тайгор Прабhu. Джейн Тайгор Прабhu, может, вы ответите? Some of them started to do this. For example, Dayal Prabhu started a Gita study class in his city. Vijayani Tagore Prabhu also. Может быть, Нитян Сваруб Прабhu, я не знаю. And the Swarupa is conducting. Maybe some of them can share their experience. Ну, можно я скажу, да? Vijayani Tagore Prabhu wants to share. Да. Ну, у меня такая ситуация. Прошли 64 недели, группа прошла, и, ну, прошел уже выпускной, и я предложил им встречаться вот уже в рамках Бхакти Врикши по курсу Бхагавад-гиты, вот, который вы проводите, ПремаПадмини вы проводите. Они согласились, они поддержали это, их заинтересовало, но также они выявили желание, также, ну, активные члены группы, проводить сами, то есть готовиться и проводить встречи. Ну, как бы по очереди, что типа этого. Как вот вы на это смотрите? А встречи проводить, что вы имеете в виду? По Бхагавад-гите, по Бхагавад-гите. То есть вы с ними проводите, и они сами еще проводят? Да, я предложил им проводить встречи, вот, встречаться, чтобы я проводил для них Бхагавад-гиту.
Они сказали, хорошо, нам это нравится, но мы также хотим тоже участвовать в проведении таких встреч. То есть, ну, готовиться и проводить встречи по Бхагавад-гите, по этим разработкам. I have a group which passed 64 weeks, and I offered them to continue coming together for study classes, and they like this idea. And at some point, they also wanted to conduct such study classes themselves. Is it okay? And to continue coming to my study class? Yes, that's good. They take from you and then they want to teach their members, right? Ну да, это хорошо. То есть они у вас учатся и хотят сами тоже участников своей группы, да, учить. Ну да, я тоже сначала как бы, ну, немножко испугался, как бы, а потом даже обрадовался, что, ну, наверное, так что это будет, ну, их неактивность будет, в общем-то, ну, задействована. Exactly. In the beginning, I was a little bit afraid of that, but then I understood that it's good because they will show some activity. Yes. Whatever they're learning, they go also teach, then they can understand it even better. Потому что когда они учатся и учат, то тогда у них понимание становится еще глубже. Спасибо большое. Thank you so much. Okay. Yes, next one is to organize Vyuha programs, right? Дальше у нас абзац организовать программы Vyuha. Прочитайте, пожалуйста. Женя Тагор, правда, может, вы прочитать? Да, сейчас. Организовывать программы Vyuha раз, 2 или 3 месяца. Программа Vyuha – это программа, в которой участвуют 2 или более групп бхактиврикши. Совместно 2 или 3 группы бхактиврикши совместно участвуют. Она отличается от обычной еженедельной встречи. Она может включать в себя более долгие киртаны, лекцию лидера сектора, объявление о новостях ятры и сектора, небольшое интерактивное обсуждение, чтобы члены разных групп знали друг друга получше, викторину, показ видео, сценки в сознании Кришны или песни в исполнении членов групп и прасад. Такие программы обеспечивают возможность членам групп привести с собой знакомых и друзей, которые могут наслаждаться фестивальной атмосферой. Такие друзья могут затем привлечься и присоединиться к группе бхактиврикша, или, может быть, это случится после нескольких посещений таких программ Vyuha, фестивалей и пикников. Лидер сектора должен позаботиться, чтобы лидеры бхактиврикш совместными усилиями проводили такие программы Vyuha, и чтобы все члены групп посещали их и были заняты в этих программах. Лидер сектора может на такой программе прочитать лекцию, а также, если возможно, он должен также пригласить на нее лидера округа, лидера Махачакры, директора программы, лидера ятры или других старших преданных. Это создает разнообразие и возможность членам группы общаться со старшими преданными. Это также позволяет всем лидерам и в иерархии бхактиврикши лучше узнать и сблизиться со всеми членами бхактиврикш. Лидер сектора может организовывать всю эту программу с помощью своих лидеров бхактиврикши. We have finished. Okay. So you know how to conduct Vyuha program? You've all been doing that? Ну, вы наверняка все знаете, как проводить Vyuha, все это делали не раз. Yes, no? Да, нет? Да, проводили. Actually, when we first started Bhakti Vriksha in Moscow, they used to have regularly Vyuha programs, and it was a great success. So many people would take part, and then it used to be held in Moscow temple, and it was done in the hall, and so many people would come and join in, and they all really enjoyed it. And so it was a big event. But sometimes after that, then we tend to forget about it.
So that is why we share. The sector leaders should remember, oh, we haven't had, that's why in the meetings, when is the next Vyuha and so on, because it helps also groups to come together and work cooperatively. Когда Бхакти-врикша только начиналась в Москве, там большие такие вьюхи были в храме, в залах проводились, очень успешные, всем очень нравилось, но есть такая тенденция, что потихонечку это все угасает. Вот почему лидер сектора должен регулярно напоминать о вьюхе. Это, прям всего проще, возможность разным группам собраться вместе и пообщаться. А как в условиях пандемии это может быть, с помощью Zoom можно сделать? How to conduct yoga during a lockdown? During lockdown, you can have different people singing or, you know, whatever, sharing something, realizations, and even what else? They can even, you can make videos also of something and share. And so just everything that was there in the this thing in a regular Vyuha can be done on the Zoom also, because each person sings or shares realizations. Okay, drama may be difficult unless the people you know, who want to do the drama get together. They make a video of it and then they can share it like that. Everything that you do in the Vyuha can be done in a Zoom program also. Ну, почти все, что на обычном вьюхе происходит, можно делать через Zoom. Там могут петь преданные, делиться своими впечатлениями, что-то рассказывать. Кто-то, может, видеоролик снимет о том, что у них происходит, покажет. Единственное, со сценкой могут быть сложности, потому что для того, чтобы сценку транслировать, нужно актерам собраться в одном месте, но, в принципе, это тоже решаемая проблема. Because we are celebrating so many festivals and all on Zoom. Are you doing that? У нас и так много праздников в Zoom отмечается. Я не знаю, как у вас это происходит. Тоже в Zoom празднуете праздники? По-разному, наверное. В зависимости от театра, от города. It depends on the city. In some cities they celebrate offline. Some cities. В некоторых городах, несмотря на коронавирус, продолжают также праздники отмечать, как In раньше. some yatras they celebrate in the temple in spite of lockdown. Oh, that is risky, no? Но это рискованное, наверное, занятие, да, Да, праздновать. сейчас уже стали гораздо аккуратнее к этому относиться. Yes, now devotees became more strict in this regard. They have more serious attitude. In India, because they're very serious, temples were closed. All temples, including ISKCON and every temple, the government kept it closed. Only recently it opened 1 month ago. So we had to do all programs on Zoom only. В Индии карантин был очень жесткий, и там вообще закрыли все храмы, не только исконновские, а вообще все храмы. И только месяц назад их стали открывать, поэтому у нас кроме Zoom никакого выхода не было. So actually, so many people could participate and they really enjoyed it, because even new devotees, you know, on Zoom, they were all, they could also take part. And so everybody enjoys Zoom programs. И в Zoom было очень много преданных, и много начинающих преданных тоже, и всем очень понравилось это. And because they don't have to travel so much, so a lot of time is there. You know, the traveling time is reduced, so you can have more time also if you want, for celebrating. Поскольку время на поездку уже не надо тратить в Zoom, то и сами программы стали более длинные, то есть можно больше туда включить. And only prasadam is missing, but then you don't have to organize prasadam also. Только просад в приглядку получается, но есть и свой плюс, не надо готовить на всех. Everybody can offer their own prasadam and eat together. Каждый у себя в семье готовит просад, Everybody can. ест вместе.
Мгм. Actually, I mean, I think we've been having more programs now because of Zoom, because it's very easy to organize programs. Сейчас, благодаря Zoom, вообще программ больше стало, потому что их проще стало организовывать. And, you know, we recently had Tulsi Vivaha. Last day of Damodar month is Tulsi Vivaha. We did it on Zoom and everyone liked it very much. В последний день месяца Дамодара отмечается Тулси Виваха, свадьба Тулси, и мы делали в Zoom эту программу, и всем очень понравилось. So like that, you can also plan a vyuha. Maybe for the now the new year is coming, right? You're planning something for the new year, Так что вот вьюху Christmas and New Year. праздновать в онлайне. Скоро уже Новый год. Вы как планируете Новый год отмечать в онлайне или еще как-то? Будем надеяться, что все методы будем применять. И учиться у индийских преданных, как Zoom использовать. We'll try to employ all methods and take lessons from Indian devotees in using Zoom for that purpose. Нас в храме, Yeah, it is very nice. нас в храме официально не дают проводить, как бы, и нельзя такие-то массовые мероприятия, но как бы во всяком случае рекламировать. Но преданные как-то по квартирам собираются, по коттеджам. In our temple, we are prohibited to have programs with big masses of people, but devotees celebrate at their flats, at their houses. But if you do it on Zoom, you can have hundreds of people joining you in the program. Просто если к этому Zoom добавить, то там можно буквально сотни преданных собрать. Да, у нас это пока зона роста. It seems that we have to improve in this regard. Yes, it's a very good method of expanding, because you can even, you know, advertise on Facebook and all that, and many new people will join. Это можно для рекламы использовать, дать рекламу, например, в Фейсбуке, могут новые люди присоединяться. So you definitely plan a New Year program. Так что обязательно запланируйте новогоднюю программу. So you can invite, see, the best of singers, you know, very senior devotees who are singers. They don't have to travel and come. You don't have to pay them anything. They just sit in their homes and, you know, they do all the kirtaniyas. You bring, ask some requests, some famous ISKCON devotee also to come and sing. And like that, so many things you can organize, and all they just have to do in front of their camera and everyone can see it. Пригласите какого-нибудь хорошего киртанию, чтобы он выступил. Ему ехать никуда не надо, а вам деньги ему платить не надо. Он просто дома перед камерой будет сидеть, петь, а вы будете слушать. Right? And anything, whatever entertainment, same thing, you can see it on the screen. So everybody is very happy. It's and yeah, you can have a lot of participants, and you can even ask the Bhakti Vriksha members what they can do. Maybe some of them can sing and all individually, or they can come in as a group and they can perform. So it's very nice. It's like watching a television or watching a movie theater. И вся культурная программа тоже на экране будет. Можно какое-то там музыкальное выступление силами Бхакти-врикши сделать, только им нужно вместе собраться. Будет очень интересно. Это как телевизор посмотреть или в кино сходить. Все на экране. And if they want a bigger screen, they can sit in front of a laptop. Then it's just very nice, just like a television. Или с телефона смотреть, или на ноутбуке, там еще и побольше экран, прям почти как телевизор будет. You have to make, because see, you can have many more Bhakti Vrikshas if you do also on Zoom, because many people, they hesitate to start because they think, oh, I have to arrange the house and I have to cook, and after they go, I have to clean it up. So much of, you know, responsibilities.
So they don't, they hesitate to start a Bhakti Vriksha. But if you do it on Zoom, only up till here, you have to wear a tilaka. And then that's all. No other preparation required. No cooking, no cleaning, nothing. Часто бывает преданные опасаются открывать бхакти-рикши, они говорят, ну-ка это надо сначала убираться до программы, потом готовить, потом убираться после программы, очень хлопотно. А в зуме как хорошо, даже полностью одеваться не надо, главное, чтобы верхняя часть тела была одета, и телок стоял. И все, и проводите программу. Там одна сложность только. Те, кто привыкли приходить на бхакти-рикшу из-за просада, они перестают ходить. We have only one difficulty. We have quite a few devotees who visit Bhakti Vriksha only because of prasadam, so they do not attend on Zoom. No, not like that. Because of COVID, they're all feeling very bored sitting at home. So they will come, and then they've become a little humble, so they want to know about God. Ну, даже из-за ковида им все равно будет скучно дома сидеть, а одним они захотят присоединиться и узнать о Боге побольше. Да, на бхакти-рикше остаются поэтому только серьезные преданные. Therefore, only serious devotees remain in Bhakti Vriksha. Only serious people, yes. For the others, you do outreach program. Ну да, для остальных есть проповеднические программы. Level 0, yes. БВ2. Maybe you can even easily organize. You can ask Audaryadam Prabhu's talk, on Zoom, and call a lot of new people. They will all come, isn't it? It's easy. He just sits at the home, and you request him to give 1 hour's talk, and then you can invite so many people on Zoom. He's in his city. He doesn't have to travel. На БВ0 попробуйте с Аударидхамой Прабху договориться, чтобы он лекцию дал. Ему даже ездить никуда не надо. У себя из дома выступит и расскажет. Ангер Гуранг Прабху так и делает, приглашает на вебинары проповедников общественных. Кого приглашает? Ну, общественных проповедников, Ангер Прабху, Гвардхан Гопал Прабху. This is what Guru Prabhu is doing. He is conducting webinars and inviting lecturers like Audaryadhama, Gvardhan Gopal, and other preachers. В рамках проекта «Золотой». Within the Golden Age project. Okay. So, okay, even if you don't call big people, but I'm saying you can easily, all of you can come together. Because what will all these people do for New Year? Where will all the devotees go? How are they going to celebrate? Даже если какую-то очень такую резонансную программу в онлайне не получится сделать, но все равно попробуйте собрать их, потому что куда против случая все будут отмечать Новый год, куда они пойдут? Where will they go? Где будут праздновать? Где обычно празднуют? По-разному. It depends. Может быть, преданные вот скажут, как они собираются Новый год отметить. Maybe some of the devotees here can share how they are going to celebrate. So you ask them and say, hey, how is it a good idea that we all come together on Zoom? See, in Zoom, all zones even can celebrate together. Suppose you have a complete Bhakti Vriksha festival for entire Russia, not just your area, not just Kazan or not just Stavropol, like that. But suppose you say it can be everyone coming together and celebrating. You can do anything on Zoom. В Zoom проще праздновать, потому что вы территориально ничем не ограничены. Там не только казанские преданные могут быть из других регионов, из Ставрополя и из всех остальных. Да, мы в это верим. Осталось только подождать, когда через параматму в сердце вдохновятся все остальные преданные. Yes, we believe in that. So we are just waiting when Paramatma inspires the devotees to do that. У нас очень много программ сейчас проводится тоже такого широкого формата.
когда старший преданный проводит, там много участников участвует. С разных городов. The situation is that we're having a lot of Zoom programs right now. Many senior devotees are conducting programs and classes. Really a big number of Zoom projects. So it is happening, right? You are having Zoom programs in Russia then. То есть это и так происходит, да? А почему тогда вы свои программы в Zoom не можете делать в России? Вот, наверное, потому что очень много программ со старшим преданным. Because there are lots of programs with famous senior devotees and everybody goes there. So for New Year, they planned something with other devotees. They planned. Новый год какие-то уже планируются, да, программы с такими известными? Надеюсь, что фестиваль Бхакти-Рикша какой-то пройдет. Hopefully we can have a New Year Bhakti Riksha festival. Yeah, if the Bhakti Vrikshas come together, they will naturally come to the Bhakti Vriksha program. They will not go to some other program. Просто если люди уже ходят на Бхакти Рикшу, то естественным образом они захотят и вместе отметить, а не идти куда-то к кому-то там на какую-то программу. Да, правильно, надо подумать и организовать. Yes, we shall think about it and try to organize it. Yes, because it will be like a Vyuha program, you know, where the members, they get, see, you may not be enthusiastic, but all the members, they become very enthusiastic because they can participate. Это можно провести в формате вьюхи, даже если у вас уже энтузиазма не осталось, то у участников будет энтузиазм, они могут это все помочь организовать. And you can give out Siksha certificates also on that day. И можно дипломы Шикши, кстати, тоже выдавать на этой программе. And ask some members to share their realizations. Попросить преданных поделиться впечатлениями. Да, во многом, видимо, это будет касаться, когда профессионально мы будем это все делать, когда будет больше желающих участвовать. It seems that when we become more professional in organizing such programs, more devotees would like to join them. No, you call, see, there'll be always one person who is very good in organizing things. So let him do the first time and others will learn very easily. Да нет, не то, что все должны стать профессионалами. Достаточно кого-то одного, кто может это все организовать хорошо. Пусть он хотя бы один раз проведет, просто мне нужно поучиться, как это делать. You have a meeting with all the leaders and you'll find that everyone is coming up with new ideas and you can put up a very nice festival. Если просто всем лидерам собраться, то вы увидите, что очень много хороших идей будет, и останется лишь решить, как организовать такой фестиваль. Может быть, вопросы у преданных еще есть какие-то? Maybe devotees have some questions or comments. У нас время заканчивается. Because we're running out of time. Okay. Your program is very good. See, one thing I discovered was that all new members, they feel so happy that they are also allowed to perform something on Zoom. And this is a very good way of encouraging them. Юха — это очень хорошая программа. Я много раз уже замечала, что начинающим преданным очень-очень приятно, когда им разрешают как-то выступить. А Zoom дает все возможности для этого. Да. Похоже, вопросов нету. It seems that we do not have any questions today. Okay. Спасибо вам большое, ПремаПадмини Матаджи. Вы, как всегда, заражаете своим энтузиазмом и позитивным настроем. Thank you so much for infusing us and for giving us some positive mentality. Появляется как бы реализованное такое желание продолжать и развивать сектора Бхакти-Рикши. When we hear from you, it increases our desire to continue and to develop our Bhakti Rikshas and our sectors. Okay. Thank you. Hare Krishna.
Харе Кришна. Okay. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha pattanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo. Hare Krishna. Харе Кришна, да, спасибо большое. Харе Кришна.